AD by BC, okay, simple. AD by BC in this case is 8.1. Now if you go 8.1 hola, AD by BC, A into D কত হচ্ছে 33 into 27, 33 into 27 কত হচ্ছে, হ্যাঁ, divided by 110, divided by 2 into 8.1 হচ্ছে তো, হচ্ছে না, we are still getting confused. কি হলো, ঠিক আছে তো? এবার তোমরা ওটা সেভ করো, কিভাবে করতে হবে, AD by BC, এর থেকে বেশি আমি মাথা ঘাটাবো না. Don't go into any of the formulation. AD by BC is the odds ratio. Okay. So odds ratio is AD by BC. So for a column now, here's this thing, is case control study. There's the association between colon cancer and high fat diet. So cases were all confirmed colon cancer cases in North Carolina, USA, and controls were a sample of North Carolina residents without colon cancer. Odds ratio is 4. What does it mean? 4 times? This tells us that individuals who consumed a high fat diet have 4 times the odds of colon cancer than individuals who do not consume a high fat diet. তার মানে যত বেশি odds ratio বাড়ে পজিটিভের দিকে, that means the greater risk is there. In this case, you got a high risk of 8.1. Sometimes you may get a risk of more than 10. Okay. And if the odds ratio is less than 1, it means there's a protective value. For example, vaccines. Vaccines protect the disease, individuals from getting this. So here, odds ratio of 4 means the individuals who consume a high fat diet have 4 times more getting chance than those who do not consume a high fat diet. ठीक है? So smoking is found to be associated 8.1 times more in patients with lung cancer than those with lung cancer. Is it clear? So that is the importance of odds ratio, AD by BC. এবার এটাতে ক্যালকুলেট করুন, এটা অলরেডি ক্যালকুলেশন করা আছে. প্রেভালেন্স অফ, হ্যাঁ, এবার two other words you have to learn: incidence and prevalence. Incidence is new cases, number of new cases, okay, and prevalence is old and new cases. So in this case, for example, what is the prevalence of hypertension among smokers? মানে hypertension কটা কেসের মধ্যে smokers এর মধ্যে আছে. So এই total hypertension we have, কত hypertension কত total 120. হ্যাঁ, total hypertension কেস কত আছে, total hypertension cases, look carefully, দুটোর দিকে ক্যালকুলেট করো. 150 it's difficult. Initially it looks a bit difficult. Total hypertension 150, right? How many of them are smokers? So A by A plus B is 120 by 400, 0.3. And here the same thing he did, just 2-3 slide Saurabh bollo একই জিনিস. Prevalence hypertension of non-smokers is C by C plus D, 30 by 600, 0.05. Okay. So here again we have the odds ratio. If you look at it, the same thing. Prevalence among exposed is 0.3. Prevalence among unexposed is 0.05. That is, rate ratio is 6. Odds ratio is AD by BC, 120 into 570 divided by 280 into 30. 280 into 30. এটা হচ্ছে 8.14. Okay. 120 into, just remember AD into BC. AD divided by BC. বেশি মাথা কামালে তুমি বুঝতে পারবে. AD by BC, 2 by 2 AD by BC, divide it and well, you get it. Okay. Then now here you find out that so this helps you to find out the exposure rates among cases and controls to a suspected factor and estimation of disease risk associated with the exposure, which is called the odds ratio. This we talked about it, the exposure ratio. So here আমরা already discussed করেছি এটা. So odds ratio is basically the odds of an event is the number of ways an event can occur to a number of ways an event
cannot occur. Okay, it's like playing a bet. You're betting that India is going to win against Pakistan. Huh. Somebody was saying Pakistan will do an upset win. So that is like that. So that is what are the odds of Pakistan winning? Less, much less. You don't have experienced players. So outcomes of this we talked about AD, we see itania, mata gamachinar. So smoking is found to be associated more time. This also we found. So now here is another thing which is cohort study. Cohort study here, what happens is risk factor is present, but event is yet to occur. Huh? How we don't know. For example, suppose somebody follows up 50-year-old, otherwise healthy people. 10 বছর ধরে দেখছে, you're following them for 10 years, you see whether they have any problems. কারোর ক্যান্সার হতে পারে, কারোর কিছু হতে পারে. They are all exposed to a certain risk factor. So that risk factor is then, but how many of them get the event later, that you have to see. So here again, study in a cohort. Before that, a cohort is cohort is basically, the name cohort comes from the Greek word for a regiment. Okay, character presentation I mean, but get this part first. Study cohort is a group of people you're following. Say, তোমাদের ব্যাচে আমি সবাইকে follow করছি, for example. After 15 years, I'm seeing, I want to meet one of everyone. দেখছো যে কজন MD করছে, কজন বাইরে গেছে, কজন কি হয়েছে, 15 years. ঠিক আছে? So the total cohort is, study cohort is the people who studied in Santiniketan Medical College, your batch. Okay. তার মধ্যে এবার দ্যাট ইজ দ্য, তার মধ্যে কতজন 15 বছর পরে কিছু অসুখ হয়েছে, হতে পারে, অসুখ হতে পারে মানুষের, somebody can have high blood pressure, right? So expose the study cohort is the people who had who were here, and the comparison cohort is people who do not have the disease. That is the comparative cohort, but 10 বছর পরে কোনো disease হয়নি. Okay, so here we have a situation which exposure status yes, disease status no, that is A plus B. Okay, so they exposed, but they exposed to the disease, they exposed to the they are, sorry, the disease status is there, disease present in A plus C, disease absent in B plus D. Okay, so এটা দেখলে একটু কনফিউশন হয়ে যাবে. I'll move to the next slide. আমারও কনফিউশন হচ্ছে. So here again, what is the incidence among exposed? Incidence among exposed কি বলো তো? Incidence among exposed ফর্মুলাটা বলো. A by A plus B, and incidence among non-exposed is C by C plus D. This part is very easy. Now first you do, so we have next term is, previous one was odds ratio. Eta odds ratio chilo, eta we have something called relative risk. Incidence rate among exposed divided by incidence rate among non-exposed. So here is A by A plus B divided by C by C plus D. That is the relative risk. Okay. Then you have attributable risk, that is risk difference, incidence rate among exposed group minus the incidence rate in the unexposed group. Okay. So attributable risk, if the risk of lung cancers among smokers 7.6 and in non-smokers of the same gender age 1.2, the risk attributable to smoking is 7.6 minus 1.2, that is 6.4. Okay, this is also called risk difference. Okay, confusion হচ্ছে. Okay, the incidence rate among those who are exposed minus incidence rate in those who are not exposed. তুমি 10 বছর ধরে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হসপিটাল থেকে রোজ বাস করে ডালহাউসি যাচ্ছ, তার মধ্যে 10 জন হয়তো সিওপিডি হয়েছে কাছতে কাছতে ও 10 years, কিন্তু কিছু লোক আছে
বাসে যায়নি তাও ওদের সিওপিডি হচ্ছে। দ্যাট ইজ ইনসিডেন্স রেট among in the unexposed group. ঠিক আছে, বড় বুঝতে পেরেছো? Now let's this is again another population attributed risk. Now if you say 2% tobacco chewing population the high, you multiply attributable risk to the prevalence of the exposure. So in this example, 0.0148 into 0.002, 2% into the prevalence of the exposure. So just about 3 in 10,000. This measures the impact of eliminating tobacco chewing from the entire population. তোমরা এটা নিয়ে মাথা ঘামাও না এখন। Now let's look at, now can you find out this? কাগজ নিয়ে বলো। Lung cancer, smoking, same thing ওখানে, এটা এদিকে ঘুরিয়ে ফুরিয়ে হলো। Find out relative risk and attributed risk for the above thing. If you want, I'll go back to the previous slide once again. Relative risk incidence among exposed divided by incidence rate among non-exposed. Incidence rate তোমরা নোট করতে পারো, তারপরে ক্যালকুলেট করতে becomes easier. Incidence rate among exposed divided by incidence rate among non-exposed. ঠিক আছে? Now attributable risk is exposed minus incidence rate in the unexposed group. এবার তোমরা ক্যালকুলেট করো। Find out relative risk and attributable risk about data. কিছু করছো প্রিয়া? ঘেটে গেল। Incidence among exposed বলো। Incidence of lung cancer among 70 by 700. Okay, so incidence of lung cancer among smokers is 70 by 700. Incidence of lung cancer among non-smokers is 3 by 3000. That is 1 per 1000. This part is clear? So what is the relative risk? Relative risk is 10 by 1. 10 divided by 1, which is 10. This means that lung cancer is 10 times more common among smokers than non-smokers. Clear? And attributable risk is 10 minus 1 by 10 into 100 at 90%. So 90% of the cases of lung cancer among smokers are attributed to the habit of smoking. Okay? Understood, Riya? Saurabh? Sir? এখনো কনফিউশন হচ্ছে। Once you get this part, তোমরা নোট করো, ফিগার্স গুলো নোট করো, তোমরা বাড়িতে যদি বসে you can have a look. Relative risk 10 means lung cancer is 10 times more common among the smokers than non-smokers. Attributable risk means 10 minus 1 divided by 10 into 100 is 90%. 90% of the cases of lung cancer among smokers are attributed to the habit of smoking. Okay. Now, another one, odds ratio. 75 in looking at the breast cancer non-cases. 75 out of 100 cases did not use calcium supplements, compared with 25 out of 100 of the non-cases. So develop a table to display data, calculate the odds of exposure in cases and non-cases, calculate the odds ratio, and how does the difference between two prevalence of cancer compared to the odds ratio? The question একটু ভালো করে বুঝে নাও। 75 out of 100 cases of the cases both the breast cancer cases did not use calcium supplements, compared to 25 of the non-cases. Develop a table to display the data, calculate the odds of exposure in cases and non-cases, calculate the odds ratio, and how does it work? How does it explain it? So odds of exposure in case group is A by C. A by C. A is 75 divided by C. That is 25. That is the other group. ठीक है जी? And control group is B by D is 25 by 75. বুঝতে পারছো কি বুঝতে পারছো না?
একটু ঘাটা আছে, ঠিক আছে, লেটস গো ব্যাক টু দ্য ABCD ওয়ালা ইনসিডেন্স রেট এবং লেটস গো টু দিস। তো এটাতে গিয়ে ওকে জাস্ট নোট, এটা নোট করেছো তো? হিয়ার A by C is 23. Control group is B by D, 25 by 75. Okay. Now, so odds ratio is AD by BC, which becomes 75 into 75 divided by 25 into 25, which is 9. Now here is another question. 20 people from a school, 20 children went to a restaurant, ate a new type of pizza. Of the total school children, 7 fell ill. Now, how will you test whether it was due to new pizza they ate or not? Okay, 8 of them ate a new pizza, 7 of them fell ill. Huh? সেটাই তো বলছি এখন। So you have to do the table. Okay, you cannot say that 20 জন গেছে 7 জন শরীর খারাপ. You cannot say this. So you have to actually do a odds ratio. So 8. This is the example from my place. So we have 7 people, out of which 5 of them they ate pizza, 2 of them did not eat pizza, 7 of them landed up with food poisoning. Controls, 3 of them ate pizza, but they're not ill, and 10 of them did not eat pizza. That's 13. So we have this figure total of 20. Okay. So here again odds of being a case is 5 by A by C, which is 5 by 2, or which is 2.5. So odds of being a control is B by D, that is 3 by 10, which is actually basically is 0.3. Therefore, the odds ratio is 2.5 divided by 0.3, AD by BC. AD by BC. So basically, is it clear? AD is 5 into 10 divided by 6. But divided by 3 into 2. So 5 into 10 divided by 3 into 2, that gives you your odds ratio. Odds ratio is 8.33. Okay. And now this is another one about candy. Candy and cavities in the teeth. So there's a cavity and people who take candy. Kojon ache. They have cavities and they also had cavities in the teeth. Kojon ache. No, cavity আছে, ক্যান্ডিও খেয়েছে। কজন আছে? 35. ওকে। ক্যান্ডি খেয়েছে হয়নি কজন আছে? 10. ঠিক আছে? সো টোটাল যারা ক্যান্ডি খেয়েছে কজন হয়েছে? 45. তাই তো? People who did not have candy were 55. 10 of them no cavity, no candy. Other one 40. No candy, but still the cavity is then 15 people. In the other one, 40 people, no candy, no cavity. Okay. So odds of, now again here, same thing. Odds of cavity given 35 divided by 10, this divided by 4 for this gives you 3.5. Okay. ठीक है जी. And among the other one is 0.375. Now you just want to do the odds ratio, 3.5 divided by 0.375, 9.33. So this means that after eating candy, there's 9.33 times getting a cavity. Okay. Is it clear? So there are 3 main basic interpretations. No association, protective factor and risk factor. When odds ratio is 1,
It means there is no association between the risk factor and the exposure and the odds of disease. Okay? If it is less than 1, that is a protective effect. That means, for example, the odds ratio of 0.5 means that the 50% decrease in the odds of disease. Say, for example, if you take vaccination, say somebody takes vaccine against cervical cancer, and there is a 50% decrease, the odds ratio will be 0.5. Odds ratio 0.5 shows there is a 50% decrease in the odds of disease. Now, this is a real life thing. So, if you move further, questions have you noted the question? Again, come to the cohorts, the same thing, A, B, A plus B, C plus C plus D. ठीक है जी? पुचका कौन खेचे? 30 जन. 30 जन खे, they landed up with where 50 people have got that disease. Staff and students have been affected. Okay. So here 30 people have puchka every day. 20 people don't have puchka, but still they've been affected. On the other hand, 270 people have puchka, but they're not affected. And 580 people, they don't take puchka, but they're not affected. But 270 people have got puchka kheo, kichu hoy nahi. So that is study cohort is the people who have taken puchka, comparison cohort who have not taken puchka. So here we have total of 1000 case population. If you look at this, 30 people, 300 people take puchka every day. There were 30 people who had puchka landed up in hospital. Okay. 270 people who had puchka, nothing happened to them. And out of the other, you have 580 people did not have puchka, they didn't fall ill also. But 20 people who never took anything, they also had food poisoning. Okay. Declare so. So that's the thing about how the incidence of outcome. Okay. So this, I think you'll be able to do it. Now I'll just go to the other thing. We have a bit of time. So here we are describing, when we talk about descriptive epidemiology, we talk about, this is a time, place, sorry. So this is a study of distribution of health in a specific population, the application of the study to the control health. So here we look at disease frequency, disease distribution, determinants of disease. So here we are looking at time, place, person. So the same thing, observational study. You are doing a study, allocation of resources, suggest a hypothesis. For example, you know some nurse died recently in West Bengal. One nurse died recently in West Bengal, jano? 3-4 college purno. Nipah virus, okay, Nipah, at least bolichu. Now, suppose I say Nipah virus is due to khejur rash khawa. That is a hypothesis. তাহলে কাবাকে কি করতে হবে? খেজুর রস সবাই খেয়ে সবাই নিপা হয়? হয় না? তো after that is called natural history. এবার কেউ বলছে খেজুর রস খেয়েছে, কেউ বলছে hospital through some hospital contact. কেউ বলছে that lady had some pigs also, pork also, I don't know, which is জানি না. But I'm just saying, যদি আমি বলি খেজুর রস থেকে এটা হয়েছে, that is called hypothesis. Okay, so then you have to test your hypothesis and assess the causation. So cohort study is to support the existence of association between suspected cause and disease. Cross-sectional study, the problem is you cannot say whether the exposure or risk factor preceded the disease or outcome. So that clearly bolte bachche. Okay. And here, the cohort study, the presence or absence of risk factor is determined before outcome occurs. Okay. Suppose, for example, I now look at the people wearing specs in your class. Say, for example, 150 students are 50 students are wearing specs.
I say that another 20 years, those 50 will be first affected by cataract. Huh. But that is my prediction. But that's my hypothesis. যারা প্রথমে চশমা পড়েছে ওদের প্রথমে ক্যাটারাক্ট হবে, ন্যাচারাল সিকোয়েন্স we expect. That need not be the case always. That is called the presence of risk factor is that তোমার already চোখে প্রবলেম আছে. So then you are looking at the outcome, যে ক্যাটারাক্ট লাগবে কিনা, ওকে, তোমার পাওয়ার আছে ওর পাওয়ার নেই, ঠিক আছে. So that is the risk factors already there before the outcome occurs. So what is cohort? Cohort is a group of people, ancient Roman military unit, band of warriors যারা একসঙ্গে কাজ করেছে. A group of people with a common characteristic. Like you people are the batch of 2020. কবে জয়েন করলে? Huh? 24. So the batch of 24 is the cohort of 24. So I can, after 10 years or maybe 15 years, তোমাদের যখন রিইউনিয়ন যদি হয় তখন তোমরা কোথায় পৌঁছে গেছো, কোথায় আছো বাবা, কোথায় কাজ করছো, গভর্নমেন্টে কাজ করছো, প্রাইভেটে, এমডি করেছো, বিএ করেছো, এই করেছো, all these questions come. That is the cohort. So like for example age, birth, date, etc. The cohort studies are longitudinal studies, prospective studies, forward-looking studies. These are all incidence studies also. So you are looking forward, you are going longitudinally, and it's a forward-looking study. And it starts with people free of disease. Assess exposure at baseline, assess disease status at follow-up. ঠিক আছে? So at the baseline, you are looking at that guy is apparently okay. 30টা লোক আছে যারা ভালো ফুটবল খেলছে, 20 বছর পরে কজনের অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়েছে, দ্যাট ইজ সামথিং উই ক্যানট সে, ঠিক আছে, বা 20 জনের পরে কজনের ফ্র্যাকচার হয়েছে, দে হ্যাভ আ artificial implant in the legs, possible. Okay, so assess disease at status at follow-up. When you do it, when there's a good evidence of exposure and disease, and also when exposure is rare but incidence of disease is higher among exposed. When follow-up is easy, cohort is stable, when ample funds are available. Now this is something, if cohort you need to get the sample size properly, you have to ensure that the cohort stays. এখন তোমার বাড়ি কোথায় বললে? আমি দেখবো তোমার বাড়ি কলকাতা, আমার কলেজ লাইফ আমরা কারোর বাড়ি আমরা যেতে পারলাম না, ভেরি ফিউ, খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডসের বাড়ি গেছি, ডেফিনেটলি 10-15 জন বাড়িতে গেছি, যারা সবাই কলকাতার বাইরে আমরা কারোর বাড়িতে যেতে পারলাম না, সময় ছিল না, অনলি সানডে যান। বাট নাও উই আর বন্ডিং এগেন, অ্যান্ড আমরা এখন মিট করছি, 10 বছর পরে তোমরা মিট করবে, 15 বছর পরে রিইউনিয়নে মিট করবে, এইসব। দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট অ্যাড্রেসেস কিপ চেঞ্জিং। হ্যাঁ, আজকে তুমি কলকাতাতে আছো, 5 বছর পরে হয়তো তুমি পিজিআই চণ্ডীগড় চলে গেলে, বম্বে চলে গেলে, আমেরিকা চলে গেলে, তুমি হয়তো অন্য জায়গায় চলে গেলে। প্রবলেম ইজ ফলো আপ ইজ নট ইজি। হ্যাঁ, so here is the backward direction. Case control is তফাৎটা হচ্ছে the exposure has occurred and the outcome has also occurred in case control, okay, but in the other one, forward directional study, cohort study, you are having the exposure but there is no, the disease has not come so far, তুমি ফলো করে যাচ্ছ, হ্যাঁ, 5 বছর 10 বছর। Now this is what we showed the other one also. we just talked about this. So while you select cohorts, both the cohorts are free of the disease. That is study cohort group as well as the control cohort group. Both should be comparable and eligibility and diagnostic criteria should be defined well in advance. Selection of study subjects, obtaining data on exposure, selection of comparison group, and follow-up and analysis. So study subjects can be from the general population, it can be the whole population in an area, or a representative sample. ঠিক আছে? Say for example in তোমার বাড়ি মিদনাপুর, মিদনাপুর কোথায়?
মিদনাপুর কোথায় বলো না? হ্যাঁ, okay. So we can take the whole population or representative sample. Then special group population, occupation group, professional group. Like for example, at a doll study, doll is a the famous epidemiologist. Exposures groups, people having exposure to some physical, chemical or biological agent. Okay? For example, person working in software industry, সবসময় কম্পিউটার দেখছে, 10 বছর ধরে তুমি ওকে ফলো আপ করছো, ওর কি কি প্রবলেম আছে। কম্প্যারিজন গ্রুপে somebody who is not working in the computer room, অন্য কিছু একটা করছে কিন্তু ও কম্পিউটার নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে। So person having exposure to some physical, chemical or biological agent. How do you get your data? Personal interview, mail questionnaire, review of records, dose of drug, radiation, type of surgery, etc. Now, a mailed questionnaire, that is something which is very interesting. আমরা যখন মেডিকেল কলেজ ছিলাম, so we wanted to, there was something called forceps delivery. এখনো আছে, but rare. So forceps is put here and to baby কে deliver করবে. I am also a forceps baby, by the way. তো কে একদিন বললো যে forceps baby বলে the intellect is gone, brainটা কাজ করবে, because এখানে চাপ দিয়ে টানছে. So one of our professors said, let us do a study on that. So what it was, 15 বছর আগে যারা ইডেন মেডিকেল কলেজে জন্ম হয়েছে ওদের সবাইকে পোস্টকার্ড চিঠি পাঠালো যে ভাই বাচ্চাদের নিয়ে আসুন, একটা স্টাডি করছি। কিন্তু স্টাডি এমনি সবাই আসবে না, যাদের বাচ্চার কোনো অসুবিধা আছে পড়তে বা কনসেন্ট্রেট করতে বা অন্য কোনো প্রবলেম হলে তখন আসবেন। আমরা পোস্টকার্ড পাঠালাম অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল, মানে আই থিঙ্ক 500টা পোস্টকার্ড পাঠাবো, 500-এর উপরে হবে। ফ্লাইট ফ্রম মালদা, মুর্শিদাবাদ, মিদনাপুর, কাঁথি, এইদিকে বীরভূম, বর্ধমান, এসব। তখন তারপরে আমি সারপ্রাইজড, 500টা পাঠিয়েছে পোস্টকার্ডস, অ্যান্ড প্রায় 150 জন এসেছিল, 150 জন 200। তো তখন ডাক্তারবাবু আমার বাচ্চাটা পড়তে পারছে না, অ্যান্ড দে থিঙ্কিং ইট ইজ বিকজ অফ পসিভ ডেলিভারি। আমরা জানতে চাইছিলাম নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, বাট নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট বললে হবে না। ওরা বললো বাচ্চাকে নিয়ে আসি, যদি আপনার বাচ্চা পড়তে অসুবিধা হয়, কনসেন্ট্রেট করতে অসুবিধা হয়, আর কোনো প্রবলেম আছে, তখন বলে স্যার আমার বাচ্চাটা ক্লাসে ফার্স্ট ছিল ক্লাস 5 অবধি, এখন লাস্ট হয়ে গেছে, সেটা আমরা কী করবো। বাট দ্য পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স ইজ মেল কোয়েশ্চেন দিয়ে এরা এসেছিল। 15 বছর ধরে আমরা অনেকজন বাড়ি শিফট করলো, বাট তখন এত শিফটিং ছিল না, একটা বাড়িতে থাকলে ওই বাড়িতে পড়ে থাকতো। সো উই ম্যানেজ টু গেট লট অফ পিপল। Then review of drugs, dosage of drug, radiation, type of surgery, medical examination of specialty, like for example blood pressure, cholesterol, environmental survey, or by obtaining the data of exposure, we can classify cohorts as exposed and non-exposed, and we can classify by sub-cohorts. Now sometimes what happens is only one cohort is involved in the study. Sometimes it's sub-classified and internal comparison done. External comparison, more than one cohort for the purpose of comparison. And cohort of radiologist, for example, cohort of radiologist compared with ophthalmologist. Okay? Now you're taking, say, 20 PG students who have got radiology and 20% students who have got ophthalmology. You are following them for 20 years. এবার ওদের মধ্যে কার কি প্রবলেম আছে, মেডিকেল প্রবলেম। Theoretically, the people who have radiology are at a great risk of radiation, তাই জন্য cancers. So 20-25 বছর পরে they have a chance, greater chance than those who are ophthalmologists. Okay. So like for example, cancer of uranium minus with cancer in general population. ইউরেনিয়াম মাইনাস কোথায় হয় দেখেছো, কোন জায়গায় নাম বলতে পারো? So cancer rate of uranium minus with cancer rate in general population. And again follow up. Follow up is you have to mail them a questionnaire, telephone call, interview, periodic medical exam, reviewing records, surveillance of death records. Follow up is the most critical part. এটা হচ্ছে ঝামেলা।
ফলো আপটা 5 বছর পরে তুমি তোমার বাড়ি কোথায়? মতিলাল গুপ্ত রোড। তোমার বাড়ি কলকাতা কোথায়? অ্যাড্রেস বলবো? ঠাকুরপুর রোডটা নাম বলো। হ্যাঁ, গান্ধী রোড। আচ্ছা, মেন রোডটা। এখন 5 বছর পরে তুমি গান্ধী রোডে থাকবে না মতিলাল গুপ্তা রোডে থাকবে বলতে পারবো না, বা জেমস লক্স কলোনি থাকতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য ফলো আপ ইজ দ্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল পার্ট। হ্যাঁ, তো ও ছিল ওখানে, কোথায় জানি কোথায় গেছে। পোস্টকার্ড পাঠালেও চিঠি পাঠালেও যাবে, পাবে না। হ্যাঁ, মোবাইল ফোন আজকাল মোরলেস পারমানেন্ট, বাট স্টিল some loss to follow-up is inevitable due to death, change of address, migration, change of occupation. So main problem is loss to follow-up. Okay. And second thing is ethical. What is ethical? Huh? Dangerous in another way. For example, তুমি একটা লোক 16 বছরের মাল খাচ্ছে, লিকার খাচ্ছে, তুমি জানতে চাইছি ক্যান্সার কখন হবে। তুমি 50টা ছেলে যারা লিকার খাচ্ছে, তুমি বলো তুমি আমরা দেখছি 20 বছর পরে তোমাদের কখন ক্যান্সার। দ্যাট ইজ আনএথিক্যাল, বিকজ তুমি ট্রাই টু প্রিভেন্ট দ্যাম। ও রোজ 1 বটল খাচ্ছে, কি ডক্টর আমার স্টাডিতে ইনক্লুড করুন, তো এই করুন, ইউ আর ডুইং রং। তোমার স্টাডি হতে পারে, তুমি ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে করতে পারে, কিন্তু তুমি আর মেকিং ফেলো সিরোসিস পেশেন্ট। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই এথিক্যাল থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোহর্ট স্টাডিতে এথিক্যাল ইস্যুস আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ইউ ক্যানট ডু লাইক দ্যাট। এটা ছেলে 50টা সিগারেট খাচ্ছে রোজ, অ্যান্ড ওকে স্টাডি করতে 20 বছর পর তোমার ক্যান্সার হবে কিনা, নট ডান। সো দেন ইনসিডেন্ট among exposed and non-exposed, estimation of risk, we talked about this, এটা আমি মাথা কামাবো না, এগুলো হয়ে গেছে, এই স্টাডিটা হয়ে গেছে। So types of cohort study can be prospective study, that is going forwards, usually হয় retrospective, which is also called historical cohort study. Like for example, আমি যদি বলি all mothers who delivered during COVID time, ওদের বাচ্চাগুলো কেমন আছে, are they cardiological stable? That is a retrospective historical cohort. মাকে চিঠি পাঠাচ্ছে, তোমার বাচ্চা কোভিড হয়েছে, কোভিডের সময় জন্ম হয়েছে 2021-এ, 6 বছর হয়েছে, বাচ্চার কোনো প্রবলেম আছে, প্রবলেম থাকলে মেডিকেল কলেজে আসো। দ্যাট ইজ এ retrospective historical cohort. তো কোভিডের সময় হয়তো মার মেবি লট অফ থিংস, হয়তো মা কোভিড হয়েছিল, মা কোভিড হয়নি, বাট দ্যাট টাইম শি হ্যাড টু এন্টার, শি হ্যাড টু গো ফর সিজারিয়ান or be isolation or something like that. Is called a historical. So combination of retrospective and prospective cohort study. ঠিক আছে, so that's all. Okay, from here, so here we can find out incidence related to risk. More than one disease can be related to single exposure and can establish cause and effect straight away. Good when exposure is rare. Minimizes selection and information bias. This is the advantages of cohort study. You can find out the incidence rate, cause and effect you can find out. More than one disease you can see, and minimize selection and information bias. Biggest problem here is loss to follow-up, and often requires large sample, ineffective for rare disease, takes a long time to complete. তুমি এখন 3 বছর আছে, তোমাকে একটা জিনিস তোমাকে ফলো আপ করতে গেলে অ্যাটলিস্ট 5 বছর ফলো আপ করতে, তুমি থিসিস কীভাবে করবে? থিসিস তোমাকে 3 বছর নামাতে হবে, তুমি 5 বছর অব্দি টানতে পারবে। সো ইউ হ্যাভ টু গো ফর আ কেস কন্ট্রোল স্টাডি, সিম্পল এজ দ্যাট। ইনস্টেড অফ দ্যাট ইউ আর ওয়ার্কিং সাম প্লেস, তোমার কোনো গ্র্যান্ড ফ্রেন্ড পেয়েছে, পয়সা পেয়েছে ফ্রম আমেরিকা সামওয়্যার, ঠিক আছে, আই এম ডুইং এ স্টাডি অন রেসপিরেটরি প্রবলেমস among টোটো ড্রাইভার্স। তুমি ঠাকুরপুরের যত টোটো অটোওয়ালা সবার কাছে একটা হিস্ট্রি নিয়ে 5 বছর অব্দি টানো, দেখো কি হয়। It's a long time to complete. Okay. And it's very expensive. Expensive, loss to follow up, these are two problems, long time to complete. And ethical issues, which I just said. একটা লোক একটা তুমি ওর এক্সপোজার পাপটা করছো, আর তুমি তোমার থিসিসের জন্য করছো, বাট ইউ আর নট ডুইং দ্য রাইট থিং। ওকে, সো দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ। বুঝতে পেরেছো কিছু? এবার তোমরা বই পড়ো পার্টটা। If you don't understand, we get back to you.